Tapi semenjak gua mulai personal branding, sharing my story online, aku ngerasa sales itu meningkat. Kalau peningkatannya sekitar hampir 4 kali lipat sih. Nice. Ya. That's nice. Untuk tiap bulan. Berarti 3 bulan you work with me and my team. Nah, that's nice. Yeah. Kudos. Thank you. So, hi guys. Jadi ini video special banget because we are about to do a client interview sama Felicia. In this video, we're gonna be talking about gimana me and my team scale her personal brand dari yang it's blurry, she don't know what to do, like she's all over the place until we arrive here, which we're gonna talk about this video. Hope you guys value from this video. So, Fel, please introduce yourself, what you do, and who you are. Halo, saya Felicia dari Dear Darlin. Jadi Dear Darlin ini aku baru mulai sekitar 4-5 bulanan yang lalu. Nah, Dear Darlin ini apa sih? Kita menjual papan bunga yang modern dengan vibe design yang timeless dan elegan. Okay, so sebelum lu kerja sama my team and I on like working on your personal brand, bisnis lu gimana? Dan apa sih yang bikin lu frustrasi sampai you decided like, yaudahlah, gue kerja sama dengan Brilliant? Jadi di awal aku build Dear Darlin ini, aku berpikir apa yang bisa ngebedain selain daripada desain Dear Darlin yang lebih berbeda dari orang lain, tapi apalagi sih yang bisa dibedain? Okay. Nah, akhirnya aku mencoba untuk infuse personal branding di Dear Darlin. Dan awalnya aku cuma search konten idea dari explore page Instagram doang. Dan aku modified lah, yang menurut aku cocok di aku. Yes. Okay. Ya, amati, tiru, modifikasi. Dan itu hampir 2 bulanan aku melakukan itu. Cuman setelah aku review, kayak kok, maksudnya jujur lah ya, aku berharap boost ke sales. Okay, Ya. Lu berharap konten-konten itu converting ke sales? Yes. Okay, and what happens? Gak terlalu ngefek sih. Okay. Kayak, ya itu, tidak terlalu ngefek ke sales. That's why aku mencoba untuk kayaknya gak bisa gini terus. Ketika aku mau start sharing about my personal branding, ya udahlah, all out aja lah. That's why I try to reach you out. But I remember, aku ingat banget you really suffer in creating content because you overthink a lot, you are perfectionist. But anyway, why did you decided to work with me specifically? Karena kan sebenarnya opsi-opsi di luar banyak banget yang gak kalah lah, gak kalah keren lah, let's say from me. But why do you decided specifically to work with me? Pertama karena aku ingat satu kalimat ini sih, kayak ketika lu bilang bahwa gue ngerti kok business owner itu waktunya terbatas buat konten. Nah, dan lu bisa guide me gimana agar gue bisa create konten di tengah waktu gue yang maksudnya yang sibuk juga hands-on ke Dear Darlin ini. Karena Dear Darlin juga masih baru banget dan tim aku terbatas banget. Jadi aku masih lumayan banyak hands-on ke Dear Darlin kan. Yang gue tahu nih, katanya tiap hari harus post konten kan. Yeah. Tapi di saat itu lu bilang gak harus tiap hari kok post konten. Karena gue adalah business owner yang tidak harus tiap hari post konten. You have other things to do other than posting content, yeah. Itu sih yang buat gue merasa kayak, oh lu kayaknya bisa paham kondisi gue. Okay. I'm glad you feel that way. So, what was the experience working with me and sometimes my team actually look like? Walk me through like the process. Yang pasti kan biasanya kita meeting online. Yeah. Seminggu sekali. Gue merasa semenjak lu coach gue dan guide me through, my process in creating content is much more efficient. That's nice. Yeah. That's great. Yeah, I still make kayak brain dump, content ideas dan everything. Tapi ternyata the way I make it in Google Sheets dan everything itu agak berantakan sih, to be honest. Jadi kurang efektif. Dan dengan sistem kalian yang kita pakai Notion dan segala macam itu sangat help me untuk buat konten dengan efisien. Okay, during this working together, like, is there any feeling that stood out? Like, how did you feel throughout the process of working together? Ada nggak ya feeling yang benar-benar stood out or like surprise you?
ternyata gue bisa gini ya, atau ternyata gue merasakan gini ya. Actually, I feel more confident ketika ada coach yang guide gua. Oke. Ya, itu pertama sih. Terus, the other thing adalah I feel more enjoy creating content. Karena sejujurnya gue bukan tipe yang kayak naturally like Oke. to do content and sharing. I'm not that kind of person naturally. But since I decide to start personal branding, dan ketika gue mulai konten dengan niche gue dan my personal life story, dan itu gue ketemuin juga setelah sama kalian, gue ketemuin niche gue yaitu recovering overthinker. Creating content is more enjoyable karena gue merasa I don't have to fake myself, I just be authentic. And satu hal yang mindset gue yang berubah juga ketika lu memaksa, bukan maksa sih, cuman kayak It's okay, yeah. mengencourage gue untuk vulnerable di konten gue, which is mungkin kalau gak ada lu, gue gak bakal ngelakuin itu sih. Glad. Yeah. Anyway, I have to push you because I can see your potential. Also, you mentioned confidence. Like, how does it feel? Yang sebelumnya when you create content, you're not that confident, but now you are more confident. And honestly, being vulnerable tuh gak gampang. Banyak orang struggling with being vulnerable, sharing their story, because they see their story as a weakness, and mereka covering that, gak mau kasih orang tahu, but you are not sharing it, which is bukan hanya confident, you are braver, you have more like more courage, because you need courage to share something vulnerable about your story. How do you feel like before and now? Before now, yang paling gue ngerasa beda adalah confidence level dan mindset. Gue yang 3 tahun lalu maybe gak bakal nyangka gue bakal seperti ini yang sekarang. Actually, I'm still not that used to do kayak reels yang conversational, as you know lah ya. Yeah. But yeah, because you always push me to do things that out of my comfort zone. Ya udahlah, gue ngikutin aja lah, jujur. Ya udah, gue ngikutin aja. Toh selama ini hasilnya juga oke. Ya, gitu. Okay, thank you for sharing that. Anyway, walk me through. Now that we've talked about that, walk me through about the tangible results. Jadi, how's the sales now? The leads, the opportunities you get, the deals. Mungkin aja you get big deal from it. Like, what's actually changed before and after you work with me? Tadi kan yang sebelumnya kan you say susah mau dapat klien. Now, what about now? Ya, jadi The Darlin ini udah pasti di kita ada spend budget untuk ads, ya. Dan di awal-awal tuh semua sales tuh datang dari ads tersebut, yaitu dari stranger. Tapi semenjak gua mulai personal branding, sharing my story online, aku ngerasa sales itu meningkat lumayan dari kenalan sendiri, dari teman-teman dan kenalan sendiri. That's nice. Yang mana I'm happy karena I'm not that type of person yang kayak gue bakal setiap kali gue ketemu orang gue bakal tanyain, ayo dong beli produk gue. I'm not that kind of person. So I'm happy ketika kayak teman-teman aku yang kita udah lumayan lama gak contact, but they remember me. They bought the flower boards from The Darlin. That's nice. That's nice. So, what is the increase like? How's the revenue now? How's the leads now? Like, walk me through a little bit on what changed. Kalau peningkatannya sekitar hampir 4 kali lipat sih. Nice. Ya. That's nice. Untuk tiap bulan. Berarti 3 bulan you work with me and my team. Nah, that's nice. That's nice. Yeah. Kudos. Thank you. So, beyond the numbers, kita udah ngomong numbers. Like, how do you feel actually feel differently about your brand, Dear Darlin, before and after working with us? I feel that Dear Darlin is not just a brand now. And your personal brand, sorry, I forgot to mention. Yeah. Aku merasa Dear Darlin ini bukan hanya jualan papan bunga sekarang, karena di balik brand Dear Darlin tersebut ada personal story di dalamnya. Dan aku maksudnya kalau dari kacamata dari POV-nya pembeli, I think itu hal yang tidak banyak bisnis papan bunga lainnya di luar sana ada seperti itu sih. Oh iya, lu pernah mention ya. Jadi
if you can do a personal brand, you can build a personal brand as sebagai orang yang sales papan bunga, that will actually lu bisa jadi unik. You have a unique positioning. Yeah, remember that time you share. Sebenarnya ini nggak, I don't know if you can answer this. I hope you can. Sampai sekarang ada nggak like yang in the same industry as you is working on the personal brand, atau it's still like you? Oh, you mean kayak di bidang yang sama gitu? Yeah. So far yang gua tahu ya, kalau papan bunga itu kan bidangnya lebih niche banget. Kayak belum ada sih. Kalau florist, I know some yang build personal brand. Tapi kalau papan bunga, I don't think so. That's nice. Yeah. That's your win. So, was there a specific moment yang click atau shifted for you, yang merubah lu? Ketika, yaitu yang tadi gue sempat mention, ketika gue mulai create content dengan my own personal story, dan maksudnya gue merasa kayak value gue apa sih? Di awal kan gue inget kayak, gue jujur bingung deh, gue harus sharing tentang apa? Gue mau sharing sesuatu yang valuable, tapi gue kebingungan apa. Dan akhirnya at that time, lu suruh gue isi kuesioner yang super duper panjang itu. Dan dari kuesioner itu akhirnya kita tahu bahwa niche gue adalah recovering. Gue bisa sharing a lot about overthinking problem. Because that's your story. Yeah. And now I create content based on my personal story, yaitu a recovering overthinker. Yang mana itu sangat relief buat gue dan somehow enjoyable juga buat gue. Jadi creating content feels more enjoyable now. Yeah, sometimes I feel like this is like your mini journal that after you share, you feel like relief. Oh ya, jadi kayak semi journaling gitu ya. So if you hadn't made this investment, if you haven't decided to work with us, with me and my team, where do you think you'd be right now? I think I'm still gonna be creating content, but gak terlalu jelas konsep dan arahnya. Jadi ikut-ikutan explore page doang. What would you tell someone yang mungkin sekarang lu merasa ya ada di position lu sebelum you work with me, dan mereka mau work with me, but they are still, kerja sama Brilliant gak ya? What would you tell them? I think if you guys are business owner yang mau infuse personal brand in your business, tapi kayak gue mau create konten nih, gue mau yang valuable dan gak mau yang cuma sensasional dan ngikutin tren, tapi bingung harus mulai dari mana. You guys can discuss with Brilliant, karena ketika kayak lu tahu tujuan lu create konten itu apa, itu bakal ngerubah semuanya sih. That's nice. Thanks, Felicia. So guys, this is interview with Felicia. Hope you get value from this video. If you have anything, you can reach out to me. We'll see you in another video.